Great leadership inspires people, nurtures talent, and creates a pathway to excellence. It's my privilege to introduce our distinguished chief guest for the 6th session, Dr. R. Vijaypriya, Professor and Head, Department of Business Administration with Computer Application. She is a distinguished academician with over 26 years of teaching and administrative experience, currently serving as a Professor and Head of Department of BBA at Konga Arts and Science College, Erode. She holds a PhD in Management. She has actively contributed as a resource person in numerous national and international conferences, workshops, seminars, faculty development programs, delivering expertise session on research methodology, academic writing, outcome-based education, digital pedagogy, and emerging trends in management and technology. Her sessions are widely appreciated for their clarity, interactive approach, practical relevance, and enhancing teaching and research competitions. She has also demonstrated strong capability in mobilizing academic funding and organizing impactful programs. Based on the recommendation of the expert committee on national and international seminars, she was first awarded financial assistance of 1 lakh from ICSSR for organizing a national seminar on transmuting rural economy through precision farming digital technology. Subsequently, she was sanctioned a grant of 3,50,000 from AICTE for conducting AICTE adult sponsor 1-week offline faculty development program on AI embedded precision farming in AGROTECH and digital farming solution. Additionally, she received 2 lakhs under the AICTE VAANI scheme for organizing a 2-day national conference on next-gen workforce development in AGROTECH and food processing, bridging the skill gap for sustainable growth, reflecting her active involvement in promoting Indian language in technical education. These achievements highlight her strong organizational, leadership, and project management skills. Dr. Vijaypriya has an extensive record of research publications in the reputed Scopus and UGC Next journals and has created doctoral scholars in the field of management. She actively contributes to technical development, institutional quality initiatives, and faculty empowerment activities. With a strong academic leadership, research orientation, and commitment to knowledge dissemination, she continues to play a pivotal role in capacity building among faculty and students, thereby contributing significantly to the advancement of higher education. May I now invite our honorable resource person, Dr. Vijaypriya, to kindly address the gathering with her valuable words. Good morning to all. Myself, Dr. R. Vijaypriya. My presentation topic is Leadership and Talent Retention Strategies in AGROTECH and Food Processing. See, I am not a motivational speaker, I am a teacher. So, everyone to get ready to see, as we are the management students, who is leader? Leader na yarpa? With the proper guidance and proper way, giving a proper solution. Then I need some other definitions. Who is leader? Problem solver and critical thinker. Decision maker. Then lead the team. See, a leader is the person who leads the people effectively, is to be termed as leader, right? See, what are the qualities essential for the leaders? ஒரு லீடர்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க? See, leadership is not only of the quality of the organizational and improve the organizational efficiency, not at all for that. So, leader அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா your mother is also a leader. ஏன்னா உங்க ஃபேமிலியை அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ரன் பண்ணுறாங்க இல்லையா? உங்க அப்பா ஒரு லீடர்.
சரிங்களா? ஸோ யார் ஒரு பர்டிகுலர் டாஸ்க் ப்ராப்பரா ரன் பண்றாங்களோ எல்லாருமே லீடர். சரியா? ஸோ லீடர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்றவங்க, ஒரு டீமை வச்சு வந்து வேலை வாங்குறவங்க, அவங்க தான் லீடர் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ லீடர், எவ்ரி பர்சன் ஹாவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி. சரியா? நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒவ்வொரு லீடர் இருக்காங்க. So, we have to expose our leadership. நம்மளோட leadership quality-ய expose பண்ண கத்துக்கணும். சரியாப்பா? Right? So, generally வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு not only agrotech and food process leadership அப்படிங்கிறது it's a common topic. It is not only for agrotech and food processing industries. So எல்லா industries, so இல்ல நம்மளோட ஒரு management activities வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா is to be based on the leadership. Without leadership we can't do anything. நம்மளால என்ன ஒரு ஆக்டிவிட்டியுமே ப்ராப்பர் பிளானிங், தென் I think you have to know the management functions. Yeah, planning, organizing, staffing, directing, controlling. So these kind of skills are essential to manage all the activities, not only for the organizations. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரைட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ஒரு நல்ல விதமாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னா என்னென்ன எசென்ஷியல் குவாலிட்டிஸ் வேணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் பீப்புள், then effective leadership and talent retention. So these three things are essential for organization success. So இதுல ஒரு இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரீசெண்டா AI, IoT, automation systems இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி okay AI, IoT and automation systems இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நியூவா வந்திருக்க சிஸ்டம்ஸ். ஸோ ஒரு நல்ல லீடர் என்ன பண்ணணும், ஆக்சுவலா ஒரு கம்பெனியில ஒரு புதுசா ஒரு சிஸ்டம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க, ஒரு 50 பேர் அந்த கம்பெனியில வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஒரு குட் லீடர் வந்து என்ன பண்ணணும், புதுசா ஒரு IoT சிஸ்டம்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த லீடர் வந்து அவங்களை ட்ரெயின் பண்ணணுமா இல்லை அவங்கள வேலையை விட்டு அனுப்பிச்சிட்டு புதுசா ஸ்கில் லேபர்ஸ் எடுக்கணுமா? Training. So train, அதாவது I think you have to know about Zen Izzat peoples. Who are Zen Izzat peoples? இப்ப ரீசெண்டா நம்ம தமிழ்நாடோட எலெக்ஷனே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is to be focused on Zen Izzat peoples. Who are Zen Izzat peoples? யாரு சொல்றோம்? You are Gen Z people, I know. அது எப்படி யாரு? யங்ஸ்டர்ஸ். யங்ஸ்டர்ஸ் மீன்ஸ் see 1997. ஸோ இப்போ ரீசெண்டா நம்மளோட தமிழ்நாடு எலெக்ஷனே ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம். 1997ல இருந்து 2012 அந்த பர்த் டேட்ல இருக்கவங்க எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they are to be called as Gen Z peoples. ஏன்னா they are having the right to vote. உங்களுக்கு தான் ஓட்டு போடுற உரிமை இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி குழந்தைங்க, இப்ப இருக்க குழந்தைங்களை விட அட்வான்ஸ்டாவே இருக்கு. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த இன்டர்நெட்டோட யுகத்துல பிறந்தவங்க. சரிங்களா? சோ அதுக்கு முன்னாடி காலத்துல எல்லாம் அந்த இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்து இருந்துச்சு, பட் இருந்தாலும் அவ்வளவு அவேர்னஸ் கிடையாது. பட் நீங்க பிறக்கிறப்பே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட்டு, ஸ்மார்ட் போனு, உங்களுக்கு அந்த பட்டன் போன் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து இந்த காலகட்டத்தில் பிறந்ததுனால நீங்களும் Gen Z. ஸோ Gen Z பீப்புள்ஸ்னா 97. இப்போ அந்த எலெக்ஷன் கேம்பெயின்ஸே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டு பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் Gen Z பீப்புள்ஸ் தான். ஏன்னா 1997ல இருந்து 2012க்குள்ள இருக்கிறவங்க தான் they have the right to vote. ஸோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபோக்கஸ்டே டார்கெட்டே அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு. சரிங்களா? ஸோ இப்போ இருக்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒர்க்கர்ஸ்க்கு என்ன வேணும், எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் லிட்ரஸி, டேட்டா ஸ்கில்ஸ், டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எசென்ஷியல் நீட்ஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கர்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் தியர் ஆர்கனைசேஷனல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். தென் இப்போ இந்த ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ஷார்டேஜ் இருக்குங்க. அதில் ஆட்டோமேஷன், டேட்டா மெயின்டெனன்ஸ், குவாலிட்டி,
இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட் டெக்னாலஜியில் இதெல்லாம் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணும். நீங்கள் ரீசெண்டாக வந்து இப்போ இந்த கோயம்புத்தூர் நியூஸ் கூட கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த காலேஜோட அந்த ஹாஸ்டல் ஏரியாஸ் வந்து இந்த ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இது வந்து க்ளீனாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சீல் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா. அதே மாதிரி எல்லா காலேஜஸ்லேயும் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா ஹைஜீன், ஃபுட் ப்ராசஸிங்கில் ஹைஜீன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஹைஜீன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும், அவ்வளோதான் சரியா. ஸோ ஹைஜீனு, குவாலிட்டி இதெல்லாம் ஒன் ஆஃப் த மெயின் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் ப்ராசஸிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ரைட். ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ உன்னோட திங்கிங் வேற, உன்னோட அப்பாவோட திங்கிங் வேற, உன்னோட தாத்தாவோட திங்கிங் வேறையா இருக்கும் இல்லையா. நீ ஒரு மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவ, நீ உனக்கு ஒரு பைக் வேணும் அப்படின்னா நீ என்ன பைக்கை ப்ரிஃபர் பண்ணுவ, புல்லட்டு, கேடிஎம். உங்க தாத்தாட்ட போய் ஒரு பைக் வேணும் அப்படின்னா பைக் வாங்கிக்கிங்க, என்ன பைக் நீங்க ப்ரிஃபர் பண்றீங்கன்னா அவர் எது ப்ரிஃபர் பண்ணுவாரு, டிவிஎஸ் எக்ஸல் கேட்பாரு, ஸ்கூட்டி கேட்பாரு இல்லையா. ஸோ நான் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த ஜென்ரேஷன் கேப் ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷன்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு 20 வருஷமா அங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. இப்ப புதுசா நீ வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜியோட போய் அங்க ஜாயின் பண்ணுவ இல்லையா. நீ அவரு சீனியரு, நீ புதுசா போய் ஜாயின் பண்ற, உனக்கு அவரோட நிறைய வேகம் இருக்கும். தென் நிறைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ என்னதான் வந்து டிஜிட்டல் ஸ்கில்ஸ் இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த அனுபவமும் பொறுமையும் நிதானமும் வந்து இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் பீப்புள்ஸ்ட்டு கிடையாது. என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் அது சரியா. நீங்க வேகம் தான், ஸ்பீடு தான், பட் யூ ஹாவ் டு நோ ஆல் திஸ் குவாலிட்டிஸ். எல்லாமே இந்த டிஜிட்டலா வந்து எல்லா சோசியல் மீடியாவும் வந்து உங்களுக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு. இருந்தாலும் உங்க அப்பா கிட்டையும் தாத்தா கிட்டையும் இருக்கிற பொறுமை உங்ககிட்ட கிடையாதுல்ல, ரியாலிட்டி அதுதானே. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல அதுதான். நீ போய் உள்ள போனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ட்ரெயின்டு ஒரு புதுசா ஒருத்தங்களை எடுத்து புதுசா ஒரு எம்ப்ளாயீஸோட ஸ்கில்ஸும் வேணும், இளைஞர்களோட தேவைகளும் வேணும். அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த பழைய இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸை வந்து ரீடைன் பண்ணிக்கணும் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து. அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஸ்கில்ஸ், அவங்களோட கேப்பபிலிட்டிஸ். ஸோ ஒரு பொறுமையும் உத்வேகமும் கண்டிப்பா ஒரு நிறுவனத்தோட வளர்ச்சிக்கு கம்பல்சரியா வேணும். அப்பதான் வந்து ஆர்கனைசேஷன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்ண முடியும். தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு நோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் இல்லையா. லீடர்ஷிப்ல என்னென்ன டைப் ஆஃப் லீடர்ஷிப்லாம் இருக்குடா, ஆட்டோக்ராட்டிக், டெமோக்ராட்டிக். so many leaderships are there சரியா. ஒரு good leader அப்படின்னா he or she will be following a single leadership quality. It is essential to run the organization. So எந்த ஒரு லீடர் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எல்லா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியும் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். எந்த இடத்துல அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குவாலிட்டி அடாப்ட் பண்றாங்களோ அவங்க தான் குட் லீடரா வர முடியும். நான் எப்பவுமே வந்து சாஃப்ட் கேரக்டர், நான் எம்ப்ளாயிஸ் கிட்டயோ டீம் மெம்பர்ஸ் கிட்டயோ நான் வந்து வேகமா பேச மாட்டேன், எப்பவுமே யார்கிட்டையும் அதட்டி பேச மாட்டேன் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் சூட் ஆகாது. அதே நான் எப்பவுமே ஹார்ஷா தான் பேசுவேன், நான் பார்த்தாவே மிரட்டி தான் பேசுவேன் அப்படிங்கிறதும் சூட் ஆகாது இல்லையா. ஸோ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சக்சஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டு பி பேஸ்ட் ஆன் த டீம் ஒர்க். ஸோ அந்த டீம் ஒர்க்குக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த சிச்சுவேஷன்ஸ் த லீடர்ஸ் ஹேவ் சேஞ்ச் தியர் குவாலிட்டி. அவங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டா மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we have to run the organization successfully. அப்பதான் அந்த டீமை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களால கொண்டு போக முடியும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு லீடர், ஒரு குட் லீடர் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எம்ப்ளாயி நம்மளோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அவங்களோட வாட் இஸ் தியர் கரியர் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ், அவங்க என்ன, அவங்களோட ஃபியூச்சர் எய்ம் என்ன, தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கு, ஸோ அவங்கள ரீடைன் பண்ணிக்கிறதுக்கு வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு டூ. ஐ திங்க் யூ ஹாவ் டு நோ அபவுட் எம்ப்ளாயி ரிட்டென்ஷன். ரிட்டென்ஷன் மீன்ஸ் வாட்?
எம்ப்ளாயியை நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள தக்க வச்சுக்கிறது இல்லையா? salary is the only source for retaining the employees. salary மட்டுமே நீ நிறைய கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து நீ எவ்வளவு நேரம் வேலை கொடுத்தீங்கனாலும் வந்து அந்த ஆர்கனைசேஷன்லயே இருந்துக்குவாங்களா? ஒரு கம்பெனிலேயே ஆசையார என்டர்பிரனர், ஒரு பிசினஸ் மேனா இருக்கிற உங்கள்கிட்ட ஒரு 10 பேர் வேலை செய்யறாங்க, ஒருத்தருக்கும் 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் கொடுத்து நீ நைட்டு பகல் வேலை செஞ்சுட்டு இங்கே இரு அப்படின்னா எம்ப்ளாயி இருந்துக்குவாங்களா? They have to expect some kind of monetary and non-monetary benefits. இல்லையா? Apart from that work, they have some other world. So அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி, அவங்களுக்கு தகுந்த அவங்களுக்கு வேற உலகம் இருக்குது. சரியா? ஸோ அந்த ஒரு 12 ஹவர்ஸ்னா அந்த 12 ஹவர்ஸ்ல அந்த எம்ப்ளாயியோட நம்ம எவ்வளவு தூரம் கோஆர்டினேட் பண்ணி போறோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா we have to extract the work. Otherwise, it is not possible to extract the work for the employees. So, ஒரு team அப்படின்னாவே, organization அப்படின்னாவே பாத்தீங்க அப்படின்னா it's a team work. So, ஒரு team ஒரு 5 விரல் இருக்கு, 5 ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்லை இல்லையா? ஒரு 5 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒருத்தர் கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா வேலை செய்வான், ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேசியா இருப்பான். So, ஒரு effective leader should organize all those peoples and lead effectively to do the work better. So, it is the essential quality of the leader. Then retention, the peoples are expect not only for the salary, they have to monetary benefits available. Apart from that, non-monetary benefits are essential to retain the employees. எம்ப்ளாயிஸை கொஞ்சம் நல்லா வச்சுக்கிட்டாதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இருப்பான். ஒருத்தனை புதுசாக எடுத்து ஒரு வருஷம் ட்ரெயின் பண்ணி அவனை திருப்பியும் அவன் வேற கம்பெனி வேற இதுக்கு போயிட்டான் அப்படின்னா திருப்பி ஒருத்தனை எடுத்து 1 வருஷம் ட்ரெயின் பண்ணணும். ஸோ இதுலயே உன்னோட ஆர்கனைசேஷனோட வளர்ச்சி அப்படியே குறைஞ்சிரும். ஸோ ஒரு எம்ப்ளாயி எப்போ உங்கள்கிட்டயே ரிட்டைன் ஆகிறானோ அப்போதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வளர முடியும். See, I think you have to know about strategic thinking. ஒரு good leaderக்கு வந்து கண்டிப்பா strategic thinking வேணும். What is strategic thinking? Strategy means what? Practice. தமிழ்ல சொல்றோம்னா தந்திரம் இல்லையா? So நம்ம படிக்கிறோம் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், இந்த மாதிரி தான் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பிளான்னா என்ன, வாட் டு டூ, வென் டு டூ, ஹவு டு டூ, தட் இஸ் பிளானிங். ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிங்கிறது தந்திரம். அந்த ஒரு பிசினஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ மோனோபோலி பிசினஸ். எவ்ரி பிசினஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ். ஸோ கேக்குதா? Every business have different kind of competitors. So நம்ம இன்னைக்கு ஒரு business successfully போச்சுன்னா நாளைக்கே அடுத்தது இன்னொரு காம்படிட்டர் வந்துருவான். ஸோ அந்த காம்படிட்டரை சக்சஸ் பண்ணி அந்த காம்படிட்டரை பீட் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் நம்ம பிஸ்னஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறோமோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங். ஸோ எல்லா பிஸ்னஸ்லையுமே ஸ்ட்ராட்டஜிக் திங்கிங் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ எசென்ஷியல் கான்செப்ட். ஸோ த லீடர் ஷுட் ஹாவ் ஆல் தீஸ் இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முன்னாடி வர முடியும். ஸோ as you are in CEO, மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆர் யூ ஆர் த ஓனர் ஆஃப் தட் கம்பெனி, எனிவே ஒரு நல்ல பொசிஷனில் இருந்தாங்க அப்படின்னா they should have these kind of qualities. Then only the organization will go for success, right? So in the essence of the VAANI conference, paper presentation is essential for that. Some of the presenters are waiting for presenting their papers. So within a few words I conclude my session, right? Only digital literacy is essential to run the organization. டிஜிட்டல் லிட்ரஸி மட்டும் போதுமா, மேன் பவர் வேணுமா ஒரு ஆர்கனைசேஷனை சக்சஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணுறதுக்கு? மேன் பவர். ஸோ டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் ரெடியூசஸ் த மேன் பவர். ஒரு 100 பேர் வேலை செய்கிற இடத்துல 50 பேரை ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. பட் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி இஸ் என்னதான் ஏஐ கான்செப்ட், ஐஓடி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் த இன்டியூசிங் டூல்ஸ் டு டூ அவர் ஒர்க் எஃபெக்டிவ்லி. நம்மளோட வேலையை நல்ல எஃபெக்டிவா செய்யறதுக்கு இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டூல் டு ஹெல்ப். நம்மளால இப்ப சிந்திக்கிற திறனே இல்லை, அதனாலதான் சொன்னேன் ஜென்இசட் பீப்புள். ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே போனு தான், டக்குன்னு எடுத்து என்ன பண்றோம், போனை தான் பாக்குறோம். ஒரு நிமிஷம் இந்த போனை விட்டுட்டு யாராவது இருக்கிறோமா?
ஃபோன் எல்லாம் நம்மளால இருக்கவே முடியறதில்ல இல்லையா? ஸோ என்ன எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா, ஸோ அந்த டிஜிட்டல், அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ்லாம் வேகமாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது. ஸோ டிஜிட்டல் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்டியூசிங் டூல்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் த என்னது organizational performance. But what my conclusion is, manpower அப்படிங்கிறது it is essential for organization success. So ஒரு டெக்னாலஜி ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு மேன்பவர் இருந்தால் மட்டும்தான் கம்பல்சரியா அந்த டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். மேன்பவர் இல்லைன்னா it has to be waste. So the people can go for adaptation of the digital technology and to increase the knowledge of digital literacy. Thank you. I sincerely thank Dr. R. Vijay. I sincerely thank Dr. R. Essential part of the conference, authors' fair presentation. May I invite our authors to present their research paper and share their valuable insight with us. We now invite Mr. S. Sivakarsan, research scholar, OB Arts and Science College, to present on the topic building a future-ready AGROTECH workforce through digital marketing competencies. It's 5 more minutes for afternoon, so I'll just say good morning and I'll give it a quick start. So, my topic is on building a future-ready AGROTECH workspace through digital marketing competencies. So, as the name suggests, what exactly does it mean is our agriculture workforce. How are they and what is happening in the agricultural sector? We know that AI is coming, it's getting digitalized and everything is going at a rapid speed. Rapid digitalization. So, what does it mean? Basically, initially it was just the equipment, the tools, which was getting machinized. But now it's getting more advanced. We are getting digitalized, we are having e-commerce platforms, we are even driving data-driven decisions, which means people are more focused towards directly connecting with consumers rather than having a lot of middlemen. But what is happening with the workforce? Even though there is a rapid change in the way how we are using things, are the people getting equipped to it? How many people are getting digitalized? How many people are learning to how to use these tools? That is what my study is about. Look at the second thing, research in market facing skills. So market is evolving. AI technology is playing an important factor. The way we see agriculture is drastically changed. But what is happening with the people who are working in the agriculture sector? How many people have the idea of how to use it? So third, competency is not equal to readiness, which means even though you are aware of how to do things, that doesn't mean that you are already ready to work in a working environment. That is what readiness means here. So moving on to my research objectives. Identify key competencies. What is competencies? It's basically the skills and knowledge that one needs to do a task efficiently. So here we are specifically focusing on AGROTECH competencies. What are the competencies that a person requires to do his work efficiently? Second, assess current levels. This is a major research gap where we will be assessing what are the major competencies, what are the skills and knowledges required, and what is our current workforce, where are they standing in, and how much of a gap is being monitored. Third, we have examine relationship. So here we have three constructs. So first construct is digital marketing competencies, which I told you basically digital marketing skills and knowledges for a person to do well in AGROTECH. Second is workforce readiness. What does workforce readiness mean? It's basically you are ready to apply your skills and knowledges in an actual workspace environment. Third is your perceived employability. Perceived employability is nothing but making sure that you people are confident enough to show that I am actually providing a value to my company and also I am actually able to get a job no matter where I go. That level of confidence is called as perceived employability.
So here what you will be doing, you will be examining these three constructs as to is one construct influencing the other. If you are example, if you are digitally competent, if you know well how to handle a digital media platform, does that improve the way of you see your job like perceived employability? Does it make you confident enough to say that I do provide value to my company, I can go anywhere and get a job for me no matter what the workspace is. And last is test mediation. Second construct, I told you workspace readiness. So in case this workspace readiness works as a mediator between the first one, digital marketing competency, and the final one, which is your perceived employability. Does this workforce readiness influence both these factors? That is what will be our final objective. Moving on to theoretical framework. So this is basically the fundamental theories around which my entire research paper is circulated. I'll just keep it brief. First one, human capital theory. What does human capital theory mean? Apart from doing any monetary investment, investing in your knowledge and skill is also kind of an investment. So what does it happen? What happens when you invest in your knowledge and skill? The way you perform your task improves and also your market value also increases. Second is skill ecosystem framework. No matter how great your skill is, unless and until you are not able to communicate your skill to other people in the work environment, you will not be able to perform better. That is your skill ecosystem framework. So coming back to my hypothesis. I told you about three constructs, right? So first hypothesis, is there a direct relationship between DMC? DMC is nothing but digital marketing competencies and workforce readiness. That is my hypothesis one. Second hypothesis is WR. That is nothing but your workforce readiness. Does workforce readiness have a direct influence on perceived employability? And that comes in your final hypothesis where I told you about workforce readiness acting as a mediator between your digital marketing competencies and your employability or perceived employability. So next, coming to the methodology and sampling. So designing this, I collected these responses from 110 respondents. It was completely structured through Google Forms itself. And mine is a cross-sectional one, which means it was just collected in a specific time frame. And if you see the data has been collected from very recent people. That is the last 3 years people who have entered into this agricultural workforce. So here you can see total number of measures. That is, I told you about 3 constructs, right? So these constructs are measured through 28 different points, starting with digital marketing competencies, which basically describes how we are able to describe your brand, how we are able to market your brand to others, how effectively you are able to take the decision. If you see like what exactly people prefer buying, you can start producing more of that quantities. Similar with WR and P. So respondent profile, basically as I told you, it's profile is basically revolved around the last 3 years of people who have joined the workforce. So the majority of the people are female respondents, have 2 years of resident experience and hold an undergraduate or postgraduate degree. This is the majority of the people, that is 110 respondents data from the collected, right? They fall under all these categories. So now coming back to my findings, look at the first finding. You can see 4.2. I use a Likert scale. So Likert scale is basically a scaling sector where you say 1 being the most least expected to 5, which is the highly expected or highly knowledgeable. So 4.2 here means out of 5 the person has scored 4.2, which means he's highly agreeable. And 4.2 is for what? Data driven decision making, which says that people are basically aware of how to use digital media platform, how to take a decision based on what output they are getting in. But look at the next data. Workforce readiness has reduced to 3.08, which means even though they are aware of how to use these kind of digital media platforms, they are still not very confident to use it in an actual workspace. So they are actually faced with a problem. They are not very confident enough to go ahead and use these kind of skills to produce a result. And look at the last one, perceived employability. That reduces still more further. When they are not confident enough to apply these skills for their workforces, what happens? The confidence level within them, the confidence that they will be employed no matter where they go, also drastically decreases. So this is my first finding. Going on to the next finding. So structure model. I use 2 major kind of tools to evaluate my research. First is partial least square structured equation model, which is nothing but PLSM, which basically provides a consistency between my entire research model. And second is called as bootstrap, which is nothing but provides an indirect, it proves if there is an indirect relationship between my 3 constructs. The middle one, which is your workforce employability drives your confidence towards perceived employability. So look over here, coming to relationship,
You can see my first relationship, that is a direct marketing communication, and workforce readiness has a direct relation. Beta value is 0.712, which indicates that there is a high influence. If you are really competent with your digital media awareness, you actually drive in a lot of effort towards workforce readiness. And you can see my percentage as 50.07. Similarly goes with workforce readiness and P. P is nothing but perceived employability. That also has a score of 0.531. So this is my empirical evidence which showcases that there is actually a great influence that if you have workforce readiness, you also build in a confidence that you will be able to get a job no matter where you go. And this percentage is 49.08. So my H1, that is my hypothesis 1, it's strongly supported. Hypothesis 2 is also supported. Going to hypothesis 3, where it acts as a mediator. So partial mediation. So if you can see, there is 95% of bootstraps here, which means it is a proof that actually being workforce readiness influences being a mediates, as it works as a mediator between ensuring that you are digitally competent and also building confidence that no matter where you go, you will be able to provide your skills in an efficient manner. So that is what 0.378 means. And since we saw a direct relationship between direct communication, direct marketing competencies and partial employability, it not only that here we have two mediators, not only your workforce employability works as a mediator, but also your DMC. So what does this mean in 3 points? Competency builds readiness. So what is competency? I told you, basic skill and knowledge to get the task done in an efficient manner. So if you are well versed in having this, it also helps you in building a readiness towards working out your project done in a most efficient manner. Readiness converts to employability. And finally, when you are ready, when you are able to use these kind of skills in your actual workforce, you also develop experience. And what does this experience tell you? It helps you gain confidence so that no matter where you go or you jump to a different sector in the same industry, it also helps you build a confidence and boost up your involvement in it. Competency alone isn't enough. So competency, even though you have excellent knowledge, you have enormous amount of skill set, if you are not able to effectively use it in your workforce, it actually provides you with no benefits. So this is my implications for industry and academic. So for industry purpose, what is exactly? Higher beyond degrees. So now, as you all know, AI has changed just the past 1 year. The changes that we are seeing in this agro industry is rapidly growing up. So still people are going to hire you based on a degree. If you have that kind of a mindset, it will be very difficult for you to navigate through your market sector. So we will be also looking into projects, real-time evaluation of the results on how you are using your skill set to navigate to your projects. Build readiness through onboarding. So initially when you do internships, it's a great. I'm pretty sure you all know what is internship. So there itself they will give you high level projects to ensure that what is the level of thinking or mindset you have in doing the work appropriately. Link references to retention. So if you are more ready towards getting the work done, when does a person get more fear of losing his job? When the person feels that he is not providing actually any value to the company. The more value you provide to a company, it actually proves that your value of retention is way higher in the company. For academic, integrate digital marketing. So apart from the curriculum syllabus, which is completely theoretical, you can also have practical experiences. Build applied readiness. So you have simulations like AI methods where you can actually evaluate. You can have all your different kind of simulations evaluated and also have the risk factors analysis for it. Bridge theory and workplace. So instead of just focusing towards class and completely entering into a new place, which is the workforce sector, it's better to have it both combined together. So limitations and future research, I'll just go hand by hand. First, research is, I told you, it's a cross-sectional data, which means I just researched it for a specific time period. It is not data from past few years or past few decades. So what happens for future research? People who are trying to do an extensive research on this can do a longitudinal study, which means taking like same group of people studying it for a different period of time. Next is purposive sampling limits generalizability. So purposive sampling is I purposefully took people with a certain criteria, especially people who are working in agricultural industry. So that doesn't, since the people are more focused towards purposive sampling, the generalization result might be different. Modest sample of 110 respondents. So out of the entire agricultural industry, I just took a response of 110 people. So in case if the person wants to do an extensive research, they can increase the number of people whom they are taking data from. Restricted to Indian AGROTECH food processing workforce. So obviously, I was not able to do it in a
foreign countries, so this data is only restricted within the Indian workspace. Largest geographical diverse sample is exact opposite. Instead of this India, you can just start focusing on other countries as well. Instead of limiting yourself to 110 respondents, you can just start increasing or evaluating more people to get to know what exactly is happening in the agro industry. Thank you. Thank you, sir, for your presentation. I invite Ms. Vignesh Priya ma'am, research scholar, Gobi Arts and Science, to present their paper on the topic Ethical, Social and Economic Impacts of Artificial Intelligence in Agriculture. Good afternoon everyone, myself Vignesh Priya and my topic is Ethical, Social and Economic Changes of AI in Agriculture, and the topic is Introduction. Nowadays AI is increasingly used in agriculture to improve crop monitoring, disease detections, irrigations and also helps agricultures to find crop monitoring and all. And my objective of the study is to understand the benefits, risk and responsibilities of AI in agricultures. And then the topic is AI in smart agriculture. Nowadays, the AI plays a vital role in the agriculture. AI helps farmers to make better decisions by using technologies such as machines learning, visions, IoTs, etc. and all. And there are three implications which is used in the study. First one is ethical implications. The ethical implications should indicate the major ethical issue, that is fairness, data and privacy, transparency, because the ethical issues plays a vital role in that. It protects farmers' data and avoid biases and discriminations. And then go to social implications. AI can affect farmers because every farmers may not having smartphones and they may get aware of that smartphones because of AI may spoil some things and it should replace the formal knowledge also. And then the economic implications, AI can improve productivity and create new business opportunities in agriculture, but it benefits it should also reach the small and marginal farmers also. Sometimes AI can be expensive for small farmers. It should be adaptive. And there are 5 pillars which is used in the study, that is ethical integration, social inclusion, data governance, economic viability, and then environmental sustainability. It should be responsible in AI, focus on ethical and environment sustainability. And then the policy and the institutional recommendation provides rules to the government and should develop research and activities to the universities, FDOs and companies should work together to promote responsible and affordable AI adoption. The implementation of the roadmap should be in 5 stages, that should be identify the farmer needs, what the farmer should be need and what the farmer needs should be designed, and the design should be tested through pilot projects and it should be expanded. And then the conclusion of the study is the AI should not replace the farmers, AI should empower the farmers. It should be for the agriculture development. Thank you. Thank you much for your presentation. I invite Mr. R. Govind, Assistant Professor, BBA Institute of Arts and Science College, Erode, to present on the topic Current Progress and Future Prospects of Agricultural Technology for Sustainable Agriculture.
Good afternoon, everyone. So, respected Chairperson Vijay Priya ma'am, Co-Chair Erode sir, faculty members of BBA CE, fellow delegates, dear students, good afternoon. So, today's topic is current progress and future prospects of agricultural technology for sustainable agriculture. So, this is one of the key factor where we lands in this conference, because we all from farming background, we all from rural area, we should know how far the agriculture has grown right now. So this is one of the key areas which AICTE has given in this conference. First we will come with an introduction. So we all know agriculture is the major thing which helps us for food security, employment and rural livelihood. We all know that, right? Because yesterday's resource person also told that we are in the self-reliant stage of agriculture farming. So we have to understand how far the technology is going to support us here. So we are having key factors which is rising demand. We all know that we are growing as a population. So population is growing more, but as agriculturists, we have that issue with the production, and next one is climate pressure. We all in the El Nino stage. The climate is changing year on year, so it is one of the major factor where we need to face it. And the next one is resource strain. So we are facing this issue right now. We are fighting with Karnataka for the Kaveri river issue. So we have to face this. This is all the key factors where we are lagging right now. And the major thing is technology. Whatever problem we have, the solution we have is technology. With the help of technology, we can improve our agriculture. And the third one is evolution of agricultural technology. In starting stage, our grandparents might have done the agriculture with manpower itself. They didn't use any other machineries, they used traditional farming. We all know that they used only humans and animal laborers for doing that agriculture. There was a shift, we used mechanization. In that mechanization, we used tractors, harvesting machines, irrigation pumps that reduce the human labors. And the third one is green revolution. We use fertilizers, pesticides to grow our crops. And the fourth point is precision agriculture. We are moving towards the precision agriculture right now. We are using GPS, GIS for our farming, and the last one we are going is digital and AI. Without AI, we are not surviving in our life now. For everything, we are using ChatGPT, cloud, and anything else. So it is helping agriculture to do farming right now. So we need to adapt to the changes according to the recent trends, and this is the changing phase of agriculture. So we usually do farming with the help of machinery, something, but the technology now is we can go with sensor in the land, and we can use the GPS tracking something in the, and we are using drones for the agriculture. This is how the technology is helping us towards the agriculture. And the next one, major agriculture technology is, the first thing is precision agriculture. Precisely we can do what kind of farming we can do in our land. The second one is internet. So with the help of IoT, we can go with what kind of production, what kind of harvest we can do in our farming area. Third one is artificial intelligence. What AI is doing is, it will suggest what to do, it will forecast and give us what it will be rain in the வருஷம் வருமா வராதா அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம AI இருந்து எடுத்துக்க முடியும். Next one is drones. In our photo itself we are having drones. So many of them have started using drones in our agriculture area. So the next one is remote sensors. So you all know, so we are doing the drip irrigation with the help of remote sensors. The next one is smart irrigations. We are irrigating through smart irrigation systems. Next one is robotics. So the technology is rising with the help of robotics. No manpower is needed to the agricultural land. Last one is biotechnology. So with the help of biotechnology, we are implementing new crops which is suitable for our land. These are the technologies which are growing right now. And the role of sustainable agriculture. We all need to know what is sustainability before. What is sustainability means? Without harming the environment, we need to go for the
agriculture production. So this is the main purpose. So in our recent trends, we are doing many organic products, but it is not sustainable products. The main thing we need to go is we need to sustainable. So for that purpose, we need to have an economic growth where we can have higher productivity but lower input cost. Now what we are doing is we are going for more input cost and getting low productivity. So it should not be like that. We need to have higher productivity with lower cost, and the second one is environmental friendly. So with the use of high fertilizers, we are polluting our environment. So but when we have the technology, we can use less fertilizers. Through that, the sustainable production will happen. And the next one is climate resilience. So many of the agriculturists face this issue because they cannot predict the temperature, they cannot predict the climate change. So with the help of AI, we can predict the climates, and according to that we can have the cultivation. Last one is social. So in terms of social issues, we can have that wider access to information, but must stay inclusive of small farmers, because we can get all the information in our social media. It is not like I can get only the access of my nearby area. So through our social media, we can get any information all around the world. So it will help us what we need to do and what we need not to do. So what is traditional agriculture and smart agriculture, the change it gives us? The first one is, it is a uniform and fixed schedule. So in our, what we do is, this month we have to cultivate this, in 6 months we need to cultivate this. This was the usual routine we are following in the traditional farming, but in the smart farming what we can do is need-based application. Then because based on the need we can prepare the farming. And the next one is field monitoring. So வீட்டில் இருக்க பெரியவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெய்லி ஒன்ஸ் வந்து தோட்டத்துக்கு போகிறது. ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஸ்லாட் வச்சு காலையில் போய் தண்ணி திறந்து வர்றது, இல்லை ஈவினிங் தண்ணி திறந்து வர்றது, அந்த மாதிரி டைம் ஸ்லாட்டில் they have to work. But in the recent technology what they are doing is they have a continuous sensors and a satellite tracking. So they need not want to go to the farming area. And the third one is irrigation. What they will do is the fixed irrigation. இன்னைக்கு ஒரு நாள் இன்னைக்கு தண்ணி திறந்துரும், நாளைக்கு இத்தனை மணிக்கு தண்ணி திறந்துற fixed schedule they might have. But in our recent technology what we are doing, we can sit in our home and we can switch on the irrigation system and it will open. So அந்த மாதிரி technology வந்து improve ஆயிருக்கு. And the next one is decision making. So in our previous generation what they will do is with the help of the experience, only with the help of experience they will take the decision, because இந்த நிலத்துல இந்த விவசாயம் பண்ணா நல்லா வரும் நல்லா வராதுன்ற decision they will take with only with the experience. But in the technology என்ன பண்ணும், so it will tell இந்த லேண்டுக்கு இந்த இந்த crop போட்டீங்கன்னா நல்லா வளரும்ன்ற smart decision it will give. And the last one is pest and disease control. So pest and disease control இப்போ இருக்காங்க என்ன பண்றாங்க, pesticides போடுறாங்க, அந்த crop வளர்ந்ததுக்கு அதுல ஏதாச்சும் டிசீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு மருந்து கொடுக்குறாங்க. இப்போ அதே டெக்னாலஜி என்ன பண்ணும், ஸோ இந்த crop இந்த டிசீஸ் வரணும் முன்னாடியே ப்ரெடிக்ட் பண்ணி அதுக்குண்டான சொல்யூஷனை நம்மளுக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்துடும். So this is the one of the key factor. The Indian government have sanctioned around 2,817 crores outlay. So இப்போ நம்ம digital agriculture பத்தி பேசும்போது government have introduced a plan called digital agriculture mission. They have sanctioned around 2,817 crores in the budget. So அது எதுக்காகன்னா agricultureல literacy create பண்றதுக்காக. So many of them are doing farming, but அது ரிலேட்டடான லிட்ரஸி அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கு. ஸோ அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக தான் they have come with the scheme. ஸோ சேலஞ்சஸ் இன் அக்ரிகல்ச்சரல் டெக்னாலஜிஸ், அப்போ டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ டெக்னாலஜி மூலமா நம்ம நல்லா கிராப் கல்டிவேட் பண்ணலாம், நிறைய விஷயம் சொல்கிறோம். பட் we have several issues. The first issue we have is high cost. இப்போ ஃபார்மிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்புட் கொடுக்கறக்கே அவங்களுக்கு காசு பத்த மாட்டேங்குது. இதில் அவங்க டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேருக்கு அந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ராக்மெண்டட் லேண்ட் ஹோல்டிங். எல்லாரும் ஒரே மாதிரி லேண்ட் வச்சிருக்கிறது இல்லை. ஒருத்தர் 2 ஏக்கரா வச்சிருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க 10 ஏக்கரா வச்சிருப்பாங்க, ஒருத்தங்க 20 ஏக்கரா வச்சிருப்பாங்க. ஸோ வி டோன்ட் ஹாவ் அ எக்ஸாக்ட் லேண்ட்ஸ். ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால எக்ஸாக்டான வேல்யூஸ் நம்மளால கொடுக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஜிட்டல் லிட்ரஸி கேப். So many of them were not aware of the digital technologies available. So இப்போ நீங்க படிச்சிருக்கீங்க, you will be ready to implement the technologies, but your parents or grandparents were not ready. So அதுல இருக்க benefits அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு இன்னும் தயாரா இல்லை. The next one is weak connectivity. So many of our farming lands are in the rural area. So இப்போ IoT சொல்றோம், AI சொல்றோம், இது எல்லாமே என்ன நம்மளுக்கு இன்டர்நெட்ல தான் கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள். இன்னும் ஃபார்மிங் ஏரியாஸ்ல, இன்னும் ரூரல் ஏரியாஸ்ல we are not have sufficient internet facility. It is one of the challenge we have. The next one is data concern.
we might be worried about our privacy. ஏன் லேண்டை பற்றின ப்ரைவசியை நம்ம மித்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ண worry பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு issue. First we need to create a trust to the farmers that what are the technologies we have, with the technology what we can achieve என்ற trust நம்ம farmers to build பண்ண வேண்டியது. This is one of the key factors. And the next one is future prospects. ஸோ ஃபியூச்சரில் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா ஏஐ அட்வைசரி சிஸ்டம் நம்மளுக்கு தேவை. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி லிட்ரஸி கேப் இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த லிட்ரஸி கேப்பை நாம ரிசால்வ் பண்ணணும்னா we should have the technology where people can interact in their regional languages. It should be there. ஸோ இப்போ ரீஜனல் லாங்குவேஜில் இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபெசிலிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்னா they can easily talk to the AI and they can get the solution. ஸோ அப்போ ரீஜனலாக லாங்குவேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா it will be easy for them. Next one is autonomous machinery. ஸோ எப்படி ரோபோட்டிக்ஸ் வருதோ அதே மாதிரி ரோபோட்டிக்ஸில் ஆட்டோமேஷன்ல மெஷினரிஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா there is no need for some others help. And the next one is integrated system that combine drones, satellites and IoT for real time field insight. ஸோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணும்போது இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பெட்டரான ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியும். இப்போ நம்ம ட்ரோன்ஸை பற்றி பேசும்போது என்ன பண்ணுறோம், ட்ரோன்ஸில் நம்ம வந்து சர்வே எடுக்கும்போது ஐ கேன் கெட் த ப்ரிசிஷன் ரிசல்ட். ஸோ எனக்கு வந்து எந்த கிராப் கல்டிவேட் பண்ணலாம், அப்போ நான் வந்து ட்ரோன்ஸில் வந்து இரிகேஷன் பண்ணும்போது என்னால் வாட்டரை மிச்சம் பண்ண முடியுது. ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய விஷயத்தில் அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த லாஸ்ட் ஒன்று இட் இஸ் அ சர்வீஸ் மாடலாக கொடுக்கலாம். ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் நம்ம எப்பவுமே சர்வீஸ் மாடலாக கொண்டு வரும்போது நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேனோ அதுக்காக மட்டும் இந்த ட்ரோனுக்கு பே பண்ணும்போது எனக்கு வந்து இன்னும் பெட்டர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். We are coming to the conclusion right now. So what we are going to say is the productivity and profitability. So when we use this technology, what we are going to get is the profitability we can get. The next one is resource efficiency. Resource efficiency na through reduced water. When we have drones, அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்றோம், நம்ம வாட்டர் கன்சம்ஷனை குறைக்கிறோம், ஃபெர்டிலைசர்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்றதை குறைக்கிறோம், பெஸ்டிசைட்ஸ்னால வர்ற வேஸ்டேஜஸை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். And the next one is climate resilience. Many of the farmers who are facing this issue, climatic change predict பண்ண முடியாதது, அதை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும். And inclusive access so that எல்லாத்துக்கும் அந்த விஷயம் கிடைக்கணும். பெரிய ஃபார்மர்ஸ்க்கு, பெரிய லேண்ட் வச்சிருக்க ஃபார்மர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அப்படி கிடைக்கணுன்றது இல்லாம 1 acre வச்சிருக்க ஃபார்மருக்கு கூட இந்த டெக்னாலஜி கொண்டு போய் சேர்த்தணும். And I would like to set it. The goal is not merely technological advanced farms, but productive, resilient, environmentally sustainable agricultural system. Technology ஒன்று மட்டுமே அக்ரிகல்ச்சருக்கு enough இல்லை. We need a literacy first. Thank you. Thank you, sir, for your presentation. I invite Ms. Anbarasi ma'am, research scholar, Periyar University, to present on the topic of agriculture crop sustainability, classification using hybrid ensemble, learning framework with adaptive confidence suffusion. Good afternoon. So my name is Anbarasi and my research topic is agricultural crop suitability classification using hybrid ensemble learning framework with adaptive confidence fusion. So introduction. So crop suitability depends on different factors such as soil, nutrient, rainfall, temperature and fertilizers and pesticides usage. So choosing an unsuitable crop can reduce the productivity and cause the resource and economic losses. So my study aim is to develop an intelligent system for crop suitability classification. So these are my literature review I used in this work. So next, problem statement. So I identified the problem that traditional crop recommendation approaches may adequately use the non-linear complex relationship between the data by using soil data, climatic data. So research gap. So many existing studies will be using only individual models and basic hybrid models. So to overcome this issue, I am integrating the three data sets and developing a crop suitability classification by using machine learning models. And also I am combining random forest and XGBoost model as an hybrid. For hybridization I am using an fusion technique with the
adaptive confidence fusion. So also I am using shape explainability, and the final overcome of the work will be on decision based. So data set and pre-processing. So I am using 3 data sets here. First one is crop data set, soil data set, and weather data set. So these 3 data sets are integrated into a single data set. So after data set merging, I am moving on to the data pre-processing. So the data pre-processing step is nothing but for data checking whether it is clean or is there any missing values. So after that we are moving on to label encoding, and the data are split into 80 and 20%. So 80% of data set is for training purpose, and the remaining 20% is used for testing purpose. So after that, to prevent the data leakage, I am removing the production and yield columns. So next, this is my proposed hybrid work. So first the data sets are merged. After the merging, the data are pre-processed. After pre-processing, the feature engineering is executed. So after that, I am using only 5 crops for this selection. So what are the 5 crops in the sense? Rice, wheat, maize, groundnut and potato. So after selecting, I am using 3 machine learning models. One is decision tree, that is simple and traditional model. The next one is random forest, which is used as an multiple trees, and our next one is the XGBoost, that is an advanced machine learning models, and also it reduces the complex nonlinear relationships between the data. So after that, I am using a hybrid ensemble model with ACF technique. After that, explainability session, and finally decision support system. So these are my baseline models and the proposed framework. So why this is the adaptive confidence fusion technique I am used for the hybrid process. So why I am using adaptive confidence fusion technique in the sense, this only using confidence based prediction for the crop classification. So this is my experimental setup. So these are the 5 crop classifications. After that, data splitting, then the data are evaluated by machine learning models, and those evaluation matrices are for the accuracy purpose. So these are my performance comparison models and their values. So this is the confusion matrix and crop wise performance. So here the crop wise performance of the FN score has the highest reach for the potato and rice with accuracy 93% and 92%. So this is the explainable AI using a shape model. So for decision support system, I am giving input, I am giving soil parameter, weather data set and agricultural data set as an input. As output, it will be coming as an with how confidently the models are predicted. So after the prediction, the next it move on to the explainable session that will be helpful for the decision support. So this is my decision support system for potato. Here the crop recommended with the suitability of very good chance and the soil nutrients with the values, and also it gives the which environmental factors will be accurately correct for the potato crop. So also here the AI will be recommend by giving how rainfall it should be maintained, and how moderate the temperature is, and how moderate the humidity. And finally the final agricultural advisor will be giving how is the potato is grown and based on the historical soil. So this is for rice, this is for maize, this is for groundnut, and this is for wheat. So conclusion, so here I am using hybrid random forest and XGBoost developed, and also for the hybrid I am using adaptive confidence fusion technique with the accuracy of 89.07. So the framework supports for the agricultural decision making. So future work will be collecting a real-time data and can be integrated with the IoT system. These are my references. Thank you. Thank you, ma'am, for your presentation.
Dr. T. Jeevadodina, Research Scientist, Dr. MGR Educational and Research Institute, Chennai, to present on the topic Industry 5.0 Enabled Sustainable Food Processing Systems using Artificial Intelligence and Robotics. Good afternoon. Good afternoon. Okay. Actually, this is my second time to Congo College. Last time for FTP program. Today I am going to present on topic. My topic. This is not my topic. So before I start the session, let we have interactions. Okay. Just the question will be asked from my side. Answer will be from your side. So boys one team and girls one team. ஒன்றும் இல்லை, தமிழே தான். நான் இங்கிலீஷில் சொல்கிறத நீங்கள் தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். ஓகே, டீல். எஸ், girls side. Okay, from the topic you'll go. Industry 5 enables sustainable food processing system using artificial intelligence and robotics. Industry 5 na enna? What is industry? Okay. What is enable sustainable? Enable na enna? Sustainable na enna? சீக்கிரம் எனக்கு இது கொடுங்கப்பா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகிறதுக்கு. Enabled. What is the meaning of enable? நிலையான. ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரி வந்து நிலையா இருக்குமா இருக்காதா அதை பற்றி. யூசிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ். வாட் இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்? தமிழில் ஆர்டிஃபிஷியல் செயற்கை, இன்டெலிஜென்ஸ் நுண்ணறிவு. போத் செயற்கை முறையில் we have to use your brain, but we are not using our brain. Instead we are asking for artificial intelligence. What is the present artificial intelligence we are using now? Any idea? There are 3 types of artificial intelligence now. Anyone can say all the 3? Anyone? Boys say. We'll give the marks. Boys or girls? Just as a judge, I think Rahul can be as a judge. They can mark. Just you give mark. If boys team gets a high mark, we'll appreciate them in front of all. If girls gets a high mark, we'll appreciate. So I want the answer from girls side or boys side. What are the 3 different types of AI? If not, I'll answer it soon. What are the 3 types of AI at present? சீக்கிரம், ஏன்னா lunch time 15 தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 15 minutes I have to finish all the slides. Anyone at a time? Girls, please சொல்லுங்க. No ChatGPT எல்லாம் போட வேண்டாம், சும்மா சொல்லுங்க. தெரியுமா தெரியாதா? யாருன்னா மைக் கொடுங்கப்பா சொல்றவங்க கிட்ட, எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குது. ப்ளீஸ் பி ஃபாஸ்ட். வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஏஐ யூசிங் அட் பிரசன்ட்? நான் கத்தது எனக்கே கேட்கும். Different types of AI. I am not asking what AI will be doing. Different types of AI at present. Ma'am, Gemini, Perplexity, ChatGPT. Okay. In Gemini, AI creates video, okay, images, okay, whatever. Okay. So, sit. There are only at present 3 different types of AI. One is narrow AI. Okay. Have you heard this point? And next one is generative AI. And the third one is super AI. At present we are using narrow AI, that is your ChatGPT, whatever you are doing for now. Next one is generative, we are not at present using. It's nothing but the robots. Not in present in India, that is in India. In US they are using. And super AI, like our own humans, the AI will be present. Okay, these are the 3 different AI. Okay, next we are concentrating on why intelligent sustainable food manufacturing. எதுக்கு இது தேவைப்படுது? ஏன்? Any idea girls side? Because we are in huge number of population. What is the population in the worldwide or else in India wide? Any idea from girls side? Soon. சொல்லுங்கப்பா, நம்ம world population என்ன? எல்லாம் பசிக்குது, எனக்கும் தெரியுது. யூஸ் யுவர் பிரெயின். இப்போ பிரெயினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடுக்கு நான் போவேன், இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஃபுல்லாக லஞ்ச் இல்லாமல் தான் உட்காரணும். என்னம்மா? குட். கேர்ள்ஸ் சைடு. ஸோ பாய்ஸ் சைடுக்கு 2 பாயிண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி எடுத்துட்டாங்க. கேர்ள்ஸ் 1 பாயிண்ட் கூட எடுக்கல. என்ன தூக்கம் வருதா உங்களுக்குலாம்? இல்லை பசிக்குதா? பசிக்குது. ஓகே, பசிக்கிறது எல்லாமே நான் ஓகே. நவ் பிகாஸ் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் growth and urbanization. What is urbanization? அது நீங்கள் கண்டிப்பாக கேர்ள்ஸ் சைடு சொல்லி ஆகணும்.
சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்கப்பா. பாயிண்ட்ஸ் வேணுமா வேண்டாமா? வேண்டாமா? பாயிண்ட்ஸ்லாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் மேம். ஓகே, பாய்ஸ் சைடு நீங்களே சொல்லுங்க. அர்பனைசேஷன், அங்க வேர்டே இருக்கும், இங்க இது சரியா தெரிய மாட்டுது. பாப்புலேஷன் growth, அர்பனைசேஷன். அர்பனைசேஷன் இஸ், நம்ம வந்து ரூரல் ஏரியால இருக்குமா அர்பன் ஏரியால இருக்குமா? ஆர் வி இன் ரூரல் ஆர் அர்பன்? அர்பன். அர்பன்னா என்ன? That is nothing but those who are from the village side are coming to the city side for their growth, wealth. So people's, those communicating here, they need food. So எல்லாருக்குமே வந்து ஃபுட் தேவைப்படுது, கரெக்டா? அப்ப எங்க எல்லா விவசாய நிலமும் வந்து யாருமே இப்ப வந்து விவசாயம் பண்றது கிடையாது. So what is the reason? அப்ப ஃபுட் எல்லாருக்குமே வேணும்னா என்ன பண்ண முடியும்? What are the technologies will be coming up? Have you any ideas? What are the technologies? First one is AI, and then is your robotic. Okay, and the third one is, any idea? மா ரெண்டு நாளா எல்லாருமே சொல்லியிருக்க ஒரே விஷயம்தான், என்னது? LIOT, Internet of Things, and then your digital twins. Okay, and then human centric. நிறைய இருக்கே. ஆக மொத்தத்தில் இவ்வளோ ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறது நம்ம எதுவுமே காதுல வாங்கல. Am I right? இப்ப நான் சொன்னது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம். What are the at present scenario in food industry going on? Artificial intelligence, robotics, IoT, digital twins. இதுக்கெல்லாம் தமிழ் அர்த்தம் தெரியுமா? தமிழ் மீனிங் தெரியுமா? Artificial intelligence சொல்லிட்டீங்க. Robotics, what is robotics? யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க, சொல்லுங்கப்பா. ரோபோனா என்ன சொல்லுவீங்க? It is a science technology which makes use the design of your circuit system to make as a human to organize. அதானே ரோபோனா? கரெக்டா? Digital twins, what is digital twins? டிஜிட்டல்னா என்ன தமிழ்ல? நீங்க சொல்ல, நான் சொல்லவும் மாட்டேன். ஓகே, ட்வின்ஸ்னா இரட்டையர்கள். So நவீன இரட்டையர்கள். What is the use of that? Visual stimulations, that is digital twins. இப்போ நான் இங்க இருக்கேன்னா என்ன மாதிரியே இன்னொருத்தவங்க அங்க இருப்பாங்க. That technology also comes from artificial intelligence. And then what is the next one I said? Computer vision. What is computer vision in Tamil? Computer vision தமிழ் என்னது? கணனி பார்வை. Good. Next, human centric. Human centric. Human centric na என்ன? ஸோ அட் ப்ரெசண்ட் வந்து நம்மளோட ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரியில் வெறும் ஹியூமன்ஸ் மட்டும்தான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டில். இப்போ ஹியூமனோட ரோபோட்டிக்கும் சேர்ந்து ஹியூமன் ரேட்டிக், தட் இஸ் த ரீயூனியன் ஆஃப் யோர் ஹியூமன் பீயிங் ஆஸ் வெல் அஸ் த ரோபோ, தட் இஸ் த இண்டஸ்ட்ரி 5 இஸ் கோயிங் டு கம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் எதனால இது பண்ணுறாங்க. ஸோ why you want to do this? Climatic changes as well as natural resource. Natural resource clarity நம்ம கிட்ட இல்லாத காரணம். Next, FSSAI, full form anyone, I'll give a credit. FSSAI, this is very important in the food industry. Full form I want. Food safe. Last shooting அப்படியே சைலண்ட் அப்படியே. Okay, so 2 points girls side கொடுத்துடலாம். I have to give clap to see how they are very very intelligent. கரெக்டாக இதெல்லாம் கரெக்டாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க. ஓகே, why this? இந்த அத்தாரிட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த ஃபுட் ஸ்டஃப்பையும் நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு போகவும் முடியாது, கொண்டு வரவும் முடியாது. If this is as a strict order only, you can run your food industry. And then industry 1 to 5. Any idea? First industry என்ன இருந்தது, இப்போ industry என்ன இருக்குன்னு? Anyone? Industry 1. Boys, please don't talk. I want you to answer. What is industry 1? Any idea? சொல்லுங்க. industry 1 எதனா ஐடியா? Girls. அங்கே நான் போட்டிருப்பேன் கீழே. தெரியலையா? தெரியல. கேண்டீன் போனோம், அது மட்டும் தெரியுது. Okay, so industry 1 is your 18th century. Industry 2 is your 19th century. Industry 3 is your, and then 4. இப்போ நீங்களாம் எந்த செஞ்சுரியில் இருக்கீங்க? எனி ஐடியா? பி ஃபாஸ்ட், ஈவன் ஐ ஹேவ் டு கோ. 20th century இருக்கீங்க. ஸோ இப்போ 20th century யூ பி நோயிங் அபவுட் IoT, AI, cloud,
big data. Then comes to your industry 5. Then here you'll be talking about your, already I said it is the fusion, that is the unit of your human as well as your robot is the industry of 5. Then what are the, why you want to do this? Any idea about this? So industry 1, now already it's off. Last time, that is industry 1 under century law, only human beings as well as the animals will be doing your steam power engines. Kellypatrikingla. And that is second century, konja upgrade pannirukanga. They want to take the farmers, peoples from outside to do that work. So at present, they are using, what are the things I already mentioned? AI. சொல்லுங்க 5 things சொன்னனே AI, robotics, digital twins, computer vision, IoT, then human centric. So all this combined is only your industry 5. இப்போ இந்த industry 5 வந்து புதுசா கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து co-robots. What are co-robots? It's nothing but collaborative robots. Already I mentioned you, collaborative robots are nothing but your human robot as well as your robot. They combinedly and they form. Why they want co-robot? எதுக்கு co-robot? நம்ம தான் human beings இருக்கோமே, ஏன் நம்ம செய்ய மாட்டோம் அப்படின்ட்டு. Any idea? Boy side. நிறைய ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்காங்க, ஏன் நம்மளே அதை செய்யலாம், ஏன் ரோபோட் வேணும்? எனி ஐடியா? ரோபோட்ஸ் எதுக்கு வேணும்? நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி எல்லாமே இருக்கு, ஆனால் நம்ம செய்ய முடிய மாட்டேங்கிறோம். ஏன்? பர்ஃபெக்டா இருக்க மாட்டேங்கிறோம். we are not perfect in everything, but co-robot will be perfect. ஏன் நம்ம பர்ஃபெக்டா இருக்க மாட்டோம்னா, for example I'll tell, if you are going in the food industry is what is the main important? 5 steps is very important. You have to process it. Right, you have to process it, and then you have to produce it, correct, and then you have to check it, and then you have to transport, and it has to be edible whether it is good. Idu ellame as a human can't able to do, that's why they are going for robot. Ipo namba kannla paakra oru palam, for example I am telling, if you have a problem in your fruit or a vegetable, you can't able to monitor all the fruit at a time. It's the same version. Unga version la vandu and fruit la endha problem illama irukkalam, அடுத்தவங்க வருஷன்ல problem. But if you go for co-robot, you can able to understand all the fruit which is processed, has been packed, has been sent to your storehouse. So robotics in food chain, that's only I had been explained. So have you come across machine learning, deep learning? என்ன ஐடியா இருக்கா? மேம் எல்லாருக்கும் பசிக்குது மேம், அதை நான் சொன்னா நீங்க கேட்கல, பசங்க வந்து சாப்பிட்ட உடனே எவ்ரி கன்க்ளூஷன் வந்துட்டா மேம் லாஸ்டா. சரி ஓகே மேம், இது முடிச்ச உடனே லாஸ்டா எனக்கு ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் இருக்கு, we can go for that. குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன், ப்ரிடிக்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். ஆமாம் மேம், இப்போ நம்ம லஞ்சுக்கு போகலாம். நான் லாஸ்டா ஒரே ஒரு இது மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன், நீங்க கிளாப் பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நானே ஒன்றும் முடிக்கல, சரியா? So I want only 7, 8 and 12 to be remembered. 7 already I mentioned, 12 only the manufacturers will be using, and the 8 you will be using all the AI techniques. Once we finish the lunch, if I have time, I will explain the techniques. Thank you. Dear participants, let us break for the lunch. After your lunch, kindly assemble in the hall sharply by 1:30 p.m. without any further delay to start the next session.